Yan yung con guys. Yung tendons na sinasabi ko na PT tendons. Ito guys oh. May con yan guys. May tendon sa loob yan. Ito. May kable sa loob yan. Yung binidyo ko kanina. Yan. Ito yung kable niya guys oh. Yan yung kable niya guys oh. Yan. Tendons yan guys. Tendons. Hey! Hey! Shh. Ada soya pork. Tura upar. Okay. Upar ha. Ila sim ha. टंका है ना लगाओ तंगा थोड़ा ऊपर है इधर है ओके थोड़ा ऊपर ऊपर ज़्यादा नहीं है थोड़ा ऊपर yan guys oh. Yan yung kan ng pang pundido to guys, pundido yan, pundido yan guys. Yan. Pag na-concrete na to guys, tatanggalin yung plywood to, plywood yan. Tapos tatanggalin yan guys. Thermacol yan guys. Tapos yung kinabit ko kanina, may lalagay dito pang anong pangigpit. Yan guys. Ititindon yan guys. Pangalan yan. Tapos na yung trabaho nila guys. So yan. Pag nabatag na to sa hydraulic machine guys, ito igagrout to guys, papasok doon, parang bakal din na kinongkrete. Yan. Yan yung mga tao ko guys. Yan guys. Yan. Malit na slab lang to guys. Pero yung doon sa taas, malaki yun guys. Ayan. Building 3 to guys. Yun, building 1. Ayan yung mga tao guys. Oh, tignan nyo guys yung bakal nya guys. Ang liliit. Oh, yun oh. 10mm lang guys oh. Tignan nyo. Yung bottom 10mm, yung top 10mm din. Pero pag purong bakal to guys, ano 16mm, 25mm, meron pang 32 guys. Yan guys oh. Malit lang na slab to guys. Yan yung mga kon guys. Tapos na yung inspection. Yung engineer yun, consultant yun, foreman yun. Yan. Yan guys. Ito guys. Pag-ipalo yung kan guys, yung YouTube channel ko, Exterhel Vlog. Okay guys. Thank you for watching. Yan guys. Cellphone lang yung pinagkakamera ko guys. Yan guys. Okay guys, thank you for watching.